ఎందుకు పుస్తకాలు చదవారు? నా దగ్గరికి ఎందుకు ఇలాంటి పుస్తకాలు వస్తాయంటే నేను అట్రాక్ట్ చేస్తాను వాటిని. నాకు మంచి మంచి పుస్తకాలు కావాలని ఇక్కడ పెట్టుకున్న కనుక మంచి మంచి పుస్తకాలు నాకు దొరుకుతూనే ఉంటాయి. 1,00,000 పుస్తకాలు నాకు దొరికాయి. ఇది ఇంకొక పుస్తకం, త్రూ ద చక్రాస్ బై నయాస్వామి సావిత్రి, ఎ టేల్ ఆఫ్ అడ్వెంచర్ ఇన్ ద 7 గోల్డెన్ పిరమిడ్స్. ఈ పుస్తకం ఎంత బాగుందో. ఒక 2,500 సంవత్సరాల తర్వాత ఎలా ఉంటుంది ఈ పుస్తకం అంతా ఉంది. ఆఫ్టర్ 2,000 years, what is going to happen, how the life will be in this book. About chakras, this is a very, very great book, about so many chakras, everything about the chakras, through the chakras. This is the book by నయాస్వామి సావిత్రి. ఎంత బాగుందో ఈ పుస్తకం. ఇప్పుడు ఇంట్లో కూర్చున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు? అందరూ పుస్తకాలు చదవాలి. యూ హ్యావ్ టు రీడ్ లాట్ ఆఫ్ బుక్స్.